whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taheiria kei rā ki hei ki runga ki te rangi. Anei ko te kupu a Taringa ka haka ki runga. Ka haka ki raro. Anei ia e mihi nei kia koutou e haka nei ngā whakaaro i te wānei. Anei ko noho mai anō mātou kōkuhu nei ki te rauhi ia koutou ngā taringa o te mote o tira o te ao tatuati ki Guernsey. Anei mātou whakapuatu nei i te pokapua Taringa ki te wānanga o te ro i te bustling metropolis o te Aomatu. Nau mai hoki mai e te iwi That's what Tintin does. He doesn't bark when he wants to get on the bed or... Yeah, ka au ia ka taimane tauhau or whoever, he just barks, but when it's going to be goes... Nah, my dog just stands there looking sad at you. He done it really well. Yeah. Ane. Ana ko te kaupapa, kupu tēnei ngari ka aro ki te whakapapa o te kupu. Yeah, and tētei kupu. And you're going to have some startling revelations. Oh my goodness. So but before we get there, you're going to have, you're going to be enlightened. Well, I'm already enlightened because kua huri te kaupapa ki te kupu. I pō he tikanga 101 rānei. Well, he tikanga hoki I roto I te kupu. Ai. I roto I te kupu. Kiwaha. Te kiwaha. E hoi ana tō waka ki whea. Where are you paddling your canoe to? Where are you going? E hoi ana tō waka ki whea. Yeah. Like, do we say it as a pātai or? Yeah. Where the heck do you think you're going? Yeah. Okay. But, you give a context. Ina e mua ki tēnei te kiwahai. Well, anō ki au ko te wā ka pūkei katoa te preti. Yeah. A te tangata. So someone is at a hakari. And they are piling it on. Like they're getting like ready they're never going to eat for the again. winter hibernation. Yeah. Right. Ka mea atu tētai. E hoi ana tō waka ki hea. Where are you going with all that provision? Yeah. Okay. Yeah. So that's the kiwaha. Okay. Do you really need that much food? Yeah. Yeah, are you not coming back? Like, is this it for you? Are you on death row? And this is one, and it has nothing to do with the waka, but, e pērā no, he nui nā kiwaha pēnei, but tētai I rongo e harei te kiwaha, but e ki te timoti tētai e mea, e pērā ana, but ki katoa te ki rawa. Ki rawa, too full. Ki rawa, too much. Ki rawa, too full. Too full. Ki rawa, too very full. Very full. Kia ora. So there's a negative connotation. How was Right. the hui? How was the hui? Pai rawa atu. Yeah, Very good. Very good. Pai rawa, too good. Too much. Yeah. Well, tētahi wā, e te whanekiretanga tēnei, we had to give an example of a bad whaikōrero. Okay. Ka mitu te kōrero a tētai, ka mea wharehuia, he pai rawa tērā. That was too good, because you should have done stink one. Yeah. Yeah, you know what I mean? Yeah. So sometimes and I think we may have touched on this, I tētai o nā kupu pia me MC Grammar, e tai wā, ko te rerenga tika, he pai rawa atu. Yeah. Hey, but a lot of people, I hear them saying, oh, he pai rawa te hui. Yeah. Oh, it was too good. Oh, why, it wasn't meant to be a dumb one. Yeah. Yeah, well, I have wondered this myself because I saw somebody write about it in one of their Instagram stories about, the difference in something rawa atu and something rawa. And, so from what I got from it was that if you use rawa atu, it's a positive. If you use rawa, it's not. Well, it depends. It's it's over the... He ngā kau kino rawa atu tō tērā tangata. It's not the positivity, it's the intensifier of whatever is being said. Okay. Hey, but in most instances you'd use it, but I could say, he kino rawa atu tana reo waiata.
He got a terrible really bad. voice. Terrible. Hey, Yeah. so it's Yeah. not always positive. And Yeah. if we go back to our other episode, even though John was talking about, is contextualization and, what are you actually talking about? Yeah. Koenei, i nā nei, wā, kua roa kare whakaako. I ngā wā mua e whakaako ana kare huri ki te reo Pākehā. Engari, he wā tōna me huri ki te reo, kia ki te iau i ngā whakaaro o te tawira, i te mea, ka ngaro i etahi wā i au e whakamārama ana i tētai me reo, neina. Nā, kia hoki ki te kiwaha, e hoi ana tō waka kiwhea, ki hea rānei, o kei te hoi tō mara, e hoi ana is more of a flourican. Yeah. Kei te ki koe he ki rawa tō preti. You've got too much E food. nui rawa o mea. Yeah. Yeah, but anyway, back to Timoti, I ki te ea i te pretia tētai, who will remain nameless. And Timoti goes, Gad, taranaki ake nei, taranaki ake. And he said it loud, well, not loud just how he'd say it. Gad. Oh, he's got that one line, there's tātere nei, heaps of them. Yeah, he's got the line. Tētai again, I won't name her. But I hokui e tai kākau, and iwhea and came back and they were but figure hugging. Oh, no. And Timoti Korewa goes, say Timoti, come here, Korewa. Gad, kei te rongo i te tangi o kākau. No, Gad, kei te tangi mai o kākau. Oh my God. Yeah. And Only te atu people wa. like that can get away with saying Oh, man. Oh, they might start coming. Te atu wa, he kākau anō tēnei. And actually, ko taua wahine anō. Goodness, he was wahine. And kei te pai ki au te whare ware, te ware rāne heavy on to say it. Yeah. Pai ki au. I was there when tētai kōrerorero ki tokoroa. And one of his other sayings was, e te okua. And like I said, I said, ka mitinga mai o te tokoroa. Karewa forgot her socks. And it was night time because he is a menswear in tokoro. Engari, ko katike, and he wareware e karewa ana tōkena. So we went with him to buy some. We had to go to the warehouse. Tim was like, God, because he'd never been in the warehouse his whole life. Oh my God. And he was like, oh, it was like a vampire. Yeah. And he's going, oh, God. He goes, okay, ki te au I konei. At least I'll be seen here. Yeah. Anyway, I taua one, so it wasn't that time, but kare aku mea ki te ware, kei mā, whatever, hey, whatever. Whatever, Just it yeah. up, hey. Anyway, te teo mate ua, I hoki mai, and I te whakahihi e mea na kākahu I hoko nai I te whare. And she goes, oh, tiro hea mai, ka tēnā ka hoku e nei kākau I te whare. And Timoti goes, ai, te ahu nei. Just a simple intonation. Yeah. Hey, A throw of the eyes or the up and down. Yeah. Engari, ko korewa tērā, taranaki ake nei. Tātere is got. Oh my God. He's got them all. I We're think going to we all get a have group of actually. you on and just do a whole episode of Timoteisms. Timothy is. Oh, hard. Yeah. You know, oh man, he's, yeah. Oh, I've got the butt end of heaps of those. You know. Yeah, korewa. Engari, ki hoki mai ki te. Sorry, we think this kiwai just came, that kōrerorero came. Taranaki ake nei, Taranaki ake nei, God. Well, anyway. Oh, no, te atu. Let it roll. Hoia. I whakapāhu tētai I nā whareti. E ne pērā rawa te haunga, tātou o ngā I ka whiro ka mahara kia tāwhaki and the toilets outside between there and the wharekai. But I was, pērā, I was like, You can see it. Well, yeah, you could taste it. Anyway, Timothy say, God, me, kore ake te tūpāpaka. Oh. And and tātou mā. E whai ana I tō tātou reo. Ako ana I tō tātou reo. Ko tētahi me e ngaro ana, ko tērā, ko te ngahau o te reo. Te ngahau o te reo, yeah. E kia au, kei roto I te, I'm not talking about kōrero paki. Yeah. He rere ke te kōrero paki jokes.
Engari, there's quips, the one-liners, the wits. Yep, gotta be quick. Yeah, all of that. Hei, kore ake te tūpāpaku, man. Yeah. Yeah, taranaki ana ki nei tā. Yeah. Ei nei, mihi ana ki hona. Putai ai tana puka te reo kapi. Yeah. Ei, and yeah, cool. But you gotta, maua i a koe tēnei reo, me noho koe me te momo. Ai. Nā reo katoa, engari ki a rongo ai koe i te wairu o te kupu. Ai. Yeah. Ko te whiu, eh? Te whiu. Whiu. Yeah. Whiu i te kōrero. Yeah. E nā whakaro ana i ki a kukuia kau mātua, and yeah, it's just, yeah. So yeah, there you go. But, ko Mōhio ki te hangahanga kōrero, eh? and it's just, hangahanga kōrero, even that kōrero, hangahanga kōrero. Yeah. Ei, kei te hangahanga kōrero, tētai atu, mo te, e hoi ana tō waka kiwhia, but Erika, pewhia tēnei, so we're going to extend and e rere ke te wairua, engari ko te waka anō, Ai. kaupapa o te tuapapa pia o te kōrero. Ka pai, hoia tō waka. Ka pai, hoia tō waka. Okay, you're putting ka pai at the start, which is throwing me off. Because I thought... I listen to the tone. Ka pai, hoia tō waka. Like, well, I thought it was... Well, there you go, you're on your own. Yeah, that's it. Yeah, good on you, go on then. Yeah. Okay. So, then, yeah. So, hea mai mo te kai. He anu ki tēnei kai. Ingari, e heke anau ki tēnei kai. Yeah, hoia tō waka. Hoia tō waka. Yeah. But, hoia tō waka. Hoia Hoia tō tō waka. waka. Hoia tō Sometimes it can be, you made your bed, lay in it. Yeah. Yeah. You know, And you lie sometimes- in your bed. Sometimes it's like, no, it's Yeah. all good. Yeah, or You do you. hei aha māku tō whakamārama mai, hoia tō waka. You don't have to tell me. Yeah. You will convince me, just go and do it. Hoia tō Yeah. waka. Yeah. Okay. There you go, e te whānau. Boom! So, e te whānau, ko te whakapapa o te kupu. E ka tīmata ki tētahi kupu, e mōhio whānui tia na ka mutu. Nāku anō tēnei kupu i whakaako i nā wānanga. Nāku hoki e tai o ku tohunga tēnei kupu i whakaako mai. E kareu i tohe ki te tikanga o te kupu. And it's not a full etymological breakdown, ko te etymology, ko te tohunga wete kupu tērā. Ai, Ko te wete reo te grammar, ko te etymology, he wete i te whakapapa. te whakapapa o Te takenga mai rānei o te kupu. Yeah. Ei. And ko te kupu, hei wānanga mā tātai, o nōku e nei whakaaro, Okay. nāku e nei kitenga. Kia ora. Okay? E mā koutou e whakahe, i te mea tāku whakapai, ka are kitea tēnei whakamārama ki tēnei ki kupu, he rite tōnu te whakamahia e tēnā i te mea wāhanga nui, tōna ki roto i te tikanga a te Māori me ana kawa ki runga marae. Ko te kupu nei, te Whaikōrero. Whaikōrero. Okay. Ka timata tātai ki konei because, I've been sort of, ko ki au i muara, we need to revisit some of our kōrero tukuio. Yeah. Pēnā noa e tai o a tātai kupu. He whai te tātai titiro, and we've gone along with the whakamārama. Yep. Right. And now ko ahua paki ke haere au, have had experience, and, I read. Yeah. I got my own ideas. Me pānui e hoa mā. Me And- pānui. It doesn't match up with... Yeah. So, Erika, to your understanding, hea te tikanga ki te reo Pākehā ke a koe? Hea te tikanga o te kupu Whaikōrero? So, to my understanding, it's when the orators follow a structure Yeah. in speaking, and they all have their different parts that they're supposed to do. Yes. And yeah, the kōrero follows Yeah. each other. Now, does that really actually happen? No. Sometimes you might see like, oh yeah, this person's done that part. You might go along, oh yeah, that person did that part. Sound like my korewa. But sometimes they double up. Yeah. Yeah. Yes. And then sometimes, I've always thought the same thing. Yeah. Ko au te tohe i ngā kōrero a etei, Yeah. which I believe they just went along with as well. Yeah. yeah. And I've expounded my ideas to the Puaheri, so he'll be able to, but and he'd probably say the same. Well, I would have said that too. Yeah. If you asked me prior to Our wānanga. our wānanga, I would have said the same thing, is to
pursue the kōrero that's being used at the time. And that's koina te whakamārama nui e whakaiti ana e. Koira. Yeah. And ana. Koira, te whakaaro nui e whakaiti ana. Yeah. Hey, and everyone just goes with it. So I'm going to echo the Erica and see if we can get to you discovering. So e me koutou ngā kai whakarongo o tātou. Mā māua ko puahere e tai horopaki e whakatakoto ki a koe. But first I'm going to say this kōrero and he tuinga tēnei ki tai au e tētai o nā ripoenga koe. Te ripoenga, e puka tūpuna rānei, is a manuscript. Oh, okay. So e ripoenga koe rā tētai kupu mo te manuscript. E korana mo tētai o mātou kaumātua, ki hai au ki te kaumātua nei. Ka nōko ia hei rangatira mō mātou mō raukawa ki whare pūnga. I ora e ngā tau te huringa o te rātu rautau. Taino pēr ki te pakanga tuarua. Oh, yeah. O te ao. So I think 1940s he passed, but my karaua saw him when they were young and used to talk about him. So he was like te atua. He was the henare tu whāngai of his time. Yeah. A tōrangi hau, whoever, you know. Anyway, te kōrero nei, pēnei te wairoa, te kōrero e tū tētai pōwhiri. E ka mea. Someone's writing, so it's not him writing, but writing about the hui that was at the pā. E nahua pēnei nei. And I'll just say te koroheke. So when I'm saying te koroheke, and I'm not talking about korohenare or the karaua, I'm talking about this particular rangatira. Taimai te manu, ka taimai te manu hiri. Ka tū te karaua nei. Hoi anō ko tāna he tātai anake. Yeah. The whakapapa. Yeah, he tātai anake. Hey. He whakatau he tātai anake. Te rangi tuaru o te hui e tū anō ia ki te mihi ki te minita. Nāna te karakia. Ko tāna he mihi kau. Okay? He mihi kau. Ana i tērā he ato mei te mihi kau. Koe nā nahe i pahawa ia. Yeah. So, you know, we're going to do kau one day when Jared ka tupuna araho Jared. Nah. But because it's one word we really don't use properly or use at all. Yep. Only with kare kau. Yep. So all he did was without unabrided. Unabrided. Yeah, was that all that was? Was mihi. Yep. Now, as I'm reading, I was going, oh yeah. And aho pēnei, kia tai rāno ki te poroporoki. Ka tū te kaumātua nei ki te whakautu i ngā mihi mai a te manuhiri. Anana. Ka tahi ka kite i te whai kōrero. Engari, ko tana taki te whai is 2 words, eh? And then I got it. Alright? I got what Whaikōrero really means. Now, waiho tērā kōrero ki reira. Mohe ana koe ki te kupu nei whaiwhaia. Whaiwhaia. Mohe koe a te whaiwhaia? I don't know, to like follow. No, whaiwhaia. To chase. No, that's whaiwhai. I don't know. Okay, mohe koe a te mākutu? Oh, yes. Okay. Mau te, hea te reke o te mākutu me te whaiwhaia ki o whakaaro, puahiri. Nā, te whakamārama i homai ki au, ko te whaiwhaia, ko te whakatō i tētahi mea kia ārai i tētahi anō mea. Engari ki te rā weke i taua mea, ka whaiwhaia tia koe. Okay. And hea te like mākutu. a shield? Hea te mākutu he matāka tukuna ki tētahi. Kia mate. Kia mate. Now, that mate, kia kaua pē, mate rawa. Ai. Engari, kia pā te raru ki te rā tangata, engari he mate kairoto. Ai. Yeah. Hey. Yep. Now, ko nā whakaako mai ki au, tētai o ko tohunga, o mua. E tau kume māua i te mea ki aia, ko te whaiwhaia me te mākutu e orite. Yeah. Engari, ko nā whakamāra mai ki au, ko te whaiwhaia is enchantment. Engari, ko te mākutu ko tōna whainga kia hinga tētai. Like the intention is... Yeah. Is a Wai, hei tā tana iwi, koina te tikanga o te kupu whaiwhaia kia rātai ne, ko taua tikanga tonu mo te mākutu. Yeah. Well, hea te whiu? Ko te whiu is a bullet, or
black magic. You'll send. Yeah. Send the... He few. Is it like a makutu or no? Yep. Nā, koe rau te whaiwhai a. Kia au, te whaiwhai a. Nā, e te o nā kupu, e momo karaki a noho ki ka noho. Hey. So, i roto i te karaki a Māori, you got your awa. Ko te awa, mo te moana. Mo te moana, he rotu. Hei wāhi te moana, he rotu. Hey. Nā, he taiwa, ko te rotu, hei whakamoi te moana, he taiwa, he rotu, put someone to sleep. Yeah, yes. Hei whaiwhai a tērā. Ka noho te rotu i raro i te whaiwhai a. Engari me koe whakarotu i tētai, kia mate ai, ka huri tērā, he mākutu. Yeah. And te mākutu, anei pia tētai whakapapa ki tērā kupu. Based on, and if you listen to the pakekehua ko takutu ahine, and my mother said, te wā i pāngiara ia e te mate, nā te wairua tonu i pērā i tētai wairua poke. Ko nā kutu i kite ai, he mā. Mum said her head was just festering with white kutu. Nā, e aku rangahau i nā pānui kauinairi poenga ngā rētai kōra mo te mākutu, ko te tohu tērā, ko pāngia tētai e tērā mate. White kutus. Now, me no reira mai te kupu mākutu, aua. But again, using my tupuna logic, reira, kua nei pia. Engari, ka wai o tērā kia iri. He dotted line tērā. Yeah. Mo te whaiwhai a, tērā etahi whaiwhai a, ka noho ko te kupu whai, ki mua. Yeah. And these were in your everyday first aid kit of karakia. And, to demystify it and simplify it, and kia ki te koutou, anei ngā karakia i tēnā whānau ana whai, he whai rāua tētahi. Yeah. Now, ko te whai rāua, ea te whai rāua. Kia tiki ake te mea e puru ana i te korokoro o te tangata. Yeah. To bring up what is making someone change. Yeah, so whai rāua. E whai rāua, yeah. So that's your Heimlich manoeuvre. Yeah. And the karakia. Okay. Then there's a whai wera. Yeah. Ea te whai wera. Kia tutungi i tētahi mea. Ko. Oh, no. Nā, koe nā tāku i whakaro ai. Nah, think about it. If one's to stop you from choking, what's a whai wera for? A fever. Oh, kia pinau, kia whakapirau i te ahi. Ka he whakamahu i te... Yeah. Pena ka pā koe ki te wera. Yeah, ka wera koe. Ka wera like, koe. right. Ka Burnt. whakamahu, Yeah. burnt, yes. Whakamahu, to soothe the burn. Yeah. Whai wera tērā. wera. Yeah. Okay. Nā, kaua ko te whai ahi, ko te whai wera. Yeah. Mārama. Nā, ko ia te whai a tonu tērā. So, enchantment 4. Or magic dara. So are we saying a Whaikōrero? Nā, hea te Whaikōrero. It's too... There's two ways you could look at it too. Remedy what has been said. Okay. Koe rā tētai. Ko nei pia, kāre nā kōrero eke, ka Whaikōrero tētai. Yeah. You know, and ka noho tātou ka pātai, what makes a Whaikōrero a Whaikōrero? He hai kia i roto i te manuscript, i tū te kaumāta, ko tāna he tātai anake. Te rangi tuarua, he mihi kau, kia tai rāno ki te poroporo aki, nā, ka taika ki te whai kōrero. Nō reira, ko taku translation i te whai kōrero, the magic and enchantment of oratory. Yes. Yeah. Koe rā te whai kōrero, because ki te ākoa nā kawaerua e mohe ana tātou, e tāu tūtu, e kōkirikiri rānei, he tau hoko ki e tei, tū atu tū mai, wero atu wero mai, me te pāeke. Now, I don't see much someone following exactly what, you're not following it. Nah. And, I've always thought, And I'm saying, Praone Kohipo was saying to you all, ane oku whakaaro ki te Whaikōrero. Ka teo ka te tiro ki e tei atu kupu kei roto ko te whai. Nā, i roto i te tangia te rangi uia, ka kōrero mō te whare wānanga ki te rā whioro, ka tupu te whaihanga. So we used to all say whaihanga. Yeah. It became waihanga. Oh, yeah. Ko te kupu tawhito, ko te tupuna pia, ko te whaihanga. What does hanga mean? Build, make. Yep.
So, now think, now it's a knowledge of what whai means. It can mean when it's paired with another word. How To remedy of something that someone's made. yeah, I think again. To remedy a... It's not always remedy. So it's the magic of, Yeah. the magic of creation. Yeah. Magic of creation. So, piu, whakairo, Oh, yeah. katoira, kei raro i te whaihanga. Waihanga, yeah. Ēnei rā he waihanga. Nāku tēnei waihanga. Yeah. Yes. Yeah. Yeah, engari ko te whaihanga. Nā, when you take a photo, it's magic. You make magic with your images, eh? I nāia nei, he toi hautera. Yeah. Yeah. Ki tēnei o huri nei. Kāre ngā mātua tūpuna. Hey, now, if you gave me a chisel and I went in the carving sheet here at Apakura, I'm not going to make any magic. Same thing if you gave me one of your flash cameras. Kāre au ngā tohungatanga. Yeah. Me ngā pūkenga, me ngā māramatanga kei a koe, e tohunga i te ahu o ngā whakāua. That's what you want. Ko te whai, ka noho tonu te whakāua i nei, i raro i te whaihanga. Ai. Yeah. When our tupuna saw Gauri and Lindau painting, that's magic. Yeah. Yeah. Ka kite kui tētai piu. Hey, whakaero tāniko, when I see what weavers make, my niece, my cousin, that's magic. I can't do Magic. that. Yeah. Not everyone can do that. Hey, It's elite. koera. You need those... It's elite homa. And pērā te Whaikōrero. Ai. Yeah. Kāre, Yes. Nei rā, me enei whakaaro hou o me ki pūhou. Nei, a te reke o te pūhou me te hou, ko te hou new pūhou fresh. Che. Ko pūhou aku whakaaro ki te Whaikōrero. And I think, e te o ngā Whaikōrero ane te tai. And I don't know if I shared it on here, when Wharehuia had a way of telling people e he ana tēnā. Yeah. But he wants them to have a go in class, whether it was kōrerorero, panekiretanga, tētai wā, tēnei tangata ahua roa te kakao te pipe. Engari ka koene te atao wharehuia, very really button. And ka waihoia kia kōre wana kōrero. Ka muti te kōrero a te tauira nei, ka te wharehuia ka pēra. Pene, pene, tēnā koe hori. Iau e titiro ana ki a koe, e titiro ana ki au anō, e titiro mai ana ki au. E tu atu nei ki mua i a koe. Ka maharau, ai, I kuare au I tētei wā. Wait. I don't know, man, the amount of times I've heard that. And you still have a laugh, eh? It's still just Iau e titiro ana ki a koe, e noho mai nā, e titiro ana au ki au, e noho nā, e titiro mai ana ki au, e titiro ana ki a koe, e noho nā. Ka maharau, I kuare au I tētei wā. So he's saying when... No, the last bit. He kuare au. Yeah, and I maharau, I kuare ahau I tētahi wā. As I'm looking at you, looking at me, I can see me sitting down there looking at me. And I'm reminded of the fact that I was once kuare. He didn't say, you're kuare. Yeah. Hey, You remind me of when I was. What that does is leaves room for improvement. Yeah. So you can one day be sitting here where I am looking at yourself. ki te hunga, ana, ko tērā tāngata e mōhio he whakaputa mōhio ki. I e rātu, ko zi pērā te patere pia o tana whakatakota I te kōrero, ki te hunga, kāre e waianga taringa, kāre rāne kakama, kāre mau I a rātou te tikanga. No reira, ko te mamai I noho ki tērā tangata. Yeah. He Whaikōrero tira. Yeah. Now that's magic to be for the kōrero together like that. Yeah. E nāia nei, I muri in a startling revelation about Whaikōrero, ka te tiro ki te atu kupu ko te whaihanga tētai, ka take, and I used my logic. Yeah. It is. And I thought, yeah, no, it's magic. Ko whaiwhai's magic. That would have been that is magic. Yeah. Ui te learn that magic, me haere ki te whare wānanga. Yeah. Yeah. Hey, ana ki tai iwi, hea te kōrero mo te whare wānanga, whare maire. Whare maire. Hey, e nei, te whare maire. Nā, e tai o nā, me me koe ka whakaako I te Whaikōrero, ko tētea nā tikanga, kaua nā maramara, hey, e puhi. So you don't blow the chips off the calves, because Yeah. me waiho tērā mahi ki te tohunga ka tuana te whakairo ka tei ka whakatoi tōna Māori. Kaua rawa tērā e puhi. I nā wā mua, kaua koe puhi te ahi.
Ka riro mā te ahira nā kai a tētai atu e tunu. Ka re pai kia puhi te ahi tunu kai. So there's ko te hau o te tangata te me. Nā, engari, e te o ngā tohunga i ngā wā, you heard about hui te ananui. Hui te yeah. Now, what made that whare nui stand up? We're talking about tangaroas, wasn't it? Yeah. What made it stand out? Yeah, hea te rangatira, te mea motuhake o tērā whare. Other than it was under the sea. Under the sea. From what I know is that the mako made all of the pou because they weren't invited to the hui. Engari, hea te mea motuhake o ngā poupou. Whaikōrero. They could kōrero. I tai Oh, okay, I didn't know that. Yeah. Yeah. Whare tūruhiruhi whatu tātaki nā ko te kāwai taki whare tū. Tūruhiruhi whatu tātaki nā te kāwai taki whare. Ko te kawa tapu a tangaroa. Yeah. Hey, now, me au ka te tiro ki tētai paupau nāne me tōku mōheo ki te reo whakairo. Some of them can speak to me. Yeah. Yeah. Nā, ko ngā tohu ei, ko ngā pākati, ko te unanahi, ko te taratara kai, whatever. Yeah. Mo te rai, me o engari, enei, they could speak. They could speak, yeah. Now, nā tohunga whakairo, etai he tohunga whakairo a nake. Etai he tohunga whakairo a nake. Etehi, he tohunga whakairo, he tohunga whaiwhai anō hoki. And they could, as they're carving their poupou, he ara i te mea, i roto i a rata e whakairo ana, kai te tuku rata i tō rata i hau. Yeah. And they would leave kōrero with the poupou, so the poupou could talk. So, hey, hoi anō, that's neke level, whaihanga. Yeah. Engari, te whaihanga. Nā, te whaiora, the magic of life. Yeah. Hey, haere ko te ki te rangahau e tai o nā kupu kei reira rā te whai e noho ana. Ka kite o ki ko e tai, ka noho te mata ki mua. Mata. Pērā anō. Ko te mata he... what do we do for Harry Potter? Yeah. Mata. E hara e te karakia, he charm. Oh, okay. Yeah. Nā, no reira, ko te mata whaiora, ko ki te au i ngā tūinga o mua, ko te whare o Maniapoto, tupuna, te ingo tana whare ko mata whaiora, taku muhio. And now you put mata, whai and ora together, the charm that gives the magic of life. Koira te whakapapa, ki au, because, and when I looked at the other words, my whakaro, my exploration, me te kupu Whaikōrero, all made sense. Yeah. Because, say, e hoki ana ki tauri poinga, one could consider, or one might assume that is all Whaikōrero. But the way that it's been explained, Yes. hea te mea tūtai, he tātai. Yeah. He tātai anake. Yeah. He mihi kau. He mihi kau. Ana nā, he Whaikōrero. Yeah. And in this day and age, it is mistaken that it is all Whaikōrero. Oh, wait, so sorry. So the whole package wasn't together a Whaikōrero, was it just the last bit? Yeah. Was the Whaikōrero And to... this author is Because never once explaining- did the author say, tū e ki te Whaikōrero. Yeah, te rā tuatai tū ki te Whaikōrero. Rā tuarui tū ki... He just said that He this... tātai anake. He did this. Right. And in that day... He whakatau he tātai anake. Well, he whakatau te whakatau. Yeah. Whakatau i te iwi ki runga i te marae. Hara Yeah. mai e hoa mā, Yeah. and then you wouldn't go, oh, that's a Whaikōrero. No, you couldn't. It was just a whakatau. It's just a Yeah. whakatau. Okay. And a mihi mihi, which we say, it's mihi mihi. So, you know how there's the format today? You know? Nah. Of unknown. Yeah, that's for someone to get into the idea of it, That's really interesting. Yeah, pai tēnā. And I think that's why you'll see now people are socially constricted by the idea that, for this to be this, I've need to follow what that person said. Start here, finish here. Yeah. But you can get up to a space now where you can just lead in with something else. Kei te āhua o tō tui. Yeah, like those other people have already covered it, so just... Well, yeah. Or there may be an entry point where you might find, and it's up to the majesty of your skills.
It's like e tētahi wā, ka reu aosa, ko hau pēr te kai kōrero tua rima, i te paukai. E ka reu i, he kaupapa, ka reu te kingi i reira, engari te kai kōrero tuatai, tuarua, tuatoru, tuawhā, mihi katoa ki te kingi. I au ka tū ka mea, koe anō e tautakoa nei ngā mihi katoa. Yeah. Hey. I wonder about this. Ka huri au ki te kaupapa, i muri mai ka haere mai e tahi o ngā tauira. And they said, ka riku i mihi ki te kingi. And okay, yes I did, because they did. Yeah. Yeah. Hey, But ko that's what mātou I mean. anō mātou. Yeah. Yeah. I think people are nervous not to, so they just do it anyway. Exactly. Yeah. But they don't, so it's not and people are worried that, I'm going to get called out for... Or made a faux pas or something. Yeah, Yeah, they yeah, made yeah. a faux pas. Oh, they forgot. But it's not forgotten. Yeah. But it doesn't need to be reworded. And I'm thinking Well, about a lot of other people. Honestly, I've wondered about this so many times. I'm like, do we really need to repeat it every single time? Like, Well, anei, e te uhunga o Kingi Tuheitia, oh, Derek's the man. But I'm not going to talk about what it was being talked about. Engari, what a lot of people missed too in this Whaikōrero, ia e mihi tonu, e mihi ana ki te kingi tonu e takoto nei te mahau, ka mea awa pēnei. Ko arongo ai ngā kōrero. Ei, ka mihi ana koe, tētai me whakau i te kupu o kingi. Moi o tonu koe kingi koe. Yeah. Harai te mea māku koe, e kōrero he kingi. Te mea kingi koe. And what he was getting at is, some of my lot, and I've heard the recordings o ngā te wāia kingi koroki kingi te rata. Ai, te timatanga koe tai ka whakau a kingi, and then they're saying koroki. And there was some kore, you must address the king as Kingi Tuheitia. And what Derek was saying, you're a king. I don't have to tell you you're one. Koe rā te matu o tana kore, I thought that was neat. That's neat. But a lot of people missed that. Yeah. They missed all that. And, taku rangatira, te kōrehu e mihana. Nā tū, rekirangi mua, he kauwhau. Che. Nā, ka waka te kauwhau kreatia, ne homa. Right. He kauwhau te kauwhau. He hara te mea, and again, it's been lost in no thinking a hahi. Yeah. But now we think a kauwhau is some, what do you call it in the church? A sermon. A sermon. Yeah. Kaore. No, I mua te kauhau. Yeah. I mua mai te kauhau. Nā tua rikirangi muara, ki ao he kauwhau. A tāhua tonu. How te kauhau? E whakatō i etahi mātauranga, i roto i te whakataki kōrero. Yeah. Yeah. Ana kei reira he kōrero, he runanga. Ai. Ne, mā koe e wānanga, he rereke o te runanga me te wānanga. Yes, that's what I'm just wondering right now. He kauwhau te kauwhau. He mihi te mihi, he tātai te tātai, he whaikōrero te whaikōrero. I ana tū i muara me te atāua, he kauwhau. Engari e tana tū, anana ka i te uhunga te kingi, ka tēnā ka kite i te whaikōrero i arikirangi. Che. That was the magic of oratory, yeah. Yeah. And, so yeah, everything kana e kei te whakaro pūhau ke tahi o a tātou. He nui nā kupu e whakaro anau. Engari, ko te whaikōrero, me ako kitenga, me o kua no whakaro, because no, I didn't read it anywhere else. Yeah. But I came to followed the logic and looking at all the other kupu, and then I rediscovering a lot of our words. Yes. Yeah. Nā, ane te te ni te wānanga mao ko te whaheri. Ko te, hea te string games ki te Māori. Mau kea te kupu Māori. Carl. Whai. Oh, yes. Why? I don't know. Exactly, eh? I have no idea. Do you know how to do them? Yeah. Do you remember getting taught them and thinking, that's magic? Oh, do a teacup, do a kite, and... Oh, kai. So te tangata nānai ako nui mai au ki te mahi whai. Ko pīwai, ko raumo pīwai, ko matea pīwai. Te morehu o ngā iwi o i haraira, koe rata, and we grew up calling him Mr. Two, but morehu was his name. Nāna au i ako ki te whai. And we were doing, that, and two a diamonds. Two a diamonds, yeah. And then he'd go, we'd like, bang, and we'd like, how's it moving? Yeah. There's shapes moving.
And I just found that to be so magical. And I reira ka ako ai o ko te kupu Māori, ko te whai. Engari, ko te roa ngātua tērā kupu, ko te whai waiwai a Māui. A o rānei, engari, ko te a. Te whai waiwai. Ka te ka pātai, tētai wā asis. Tērā, he taught me te waka o tamarereti. And then we talked about magic of Maui, Maui, but we used the word magic, but whai waiwai a Maui. And then, as a 12-year-old, I didn't understand. I just thought, oh yeah, that's Maui. Yeah. Why legs? Why, what's that got to do with that? Anyway, when he taught me te waka o tamarereti, I said, karau te kite I te waka tamarereti nei. I don't see any waka in there, whereas a lot of the ones he taught me was te whare runanga, te whare puni, te moko, te poraka, te purere hua, te kuripō tuatini. God, these are advanced. Te mānuka tūtahi. Che. What the heck? Yeah, and te kuripō, and te ahi tūnui te manoa tamatau parore. And you know, as I said, it was like when I'm in the 36 Shaolin of whai. Yeah, man. And he'd be like, shh. Then he'd do a haka. Then he'd do a waiata. Nā tāna kuia ia I whakaako. Ia e tamariki ana. Nā nau I ako. Ko ki te au e tau nā puka kārewa nā koranga I reira. And it became sort of like a conversation thing for me. I'd always have my string. Yeah. Right up until my early 20s, I always had a string on my arm. And koe rei tūtakei ki a Piripi Cope. Ai. Nā nau I ako ki e tai. Noro to mea ngā pui. Ina nā o nā mātua. No, koutou mātua. One time I was on a bus and I sat next to an Apache. And then saw me with the string and he taught me one from there that I still do today, which is like as an arrow. You can see it. It's magic. Yeah, that's magic. You know, not just scrolling on your phone. Yeah. Well, no wonder I wasn't mesmerised by my teacup and my... But you know, he Whakakōrero tērā, eh? He Whakakōrero. It's not ko te putanga, it's te haerenga. Yeah. So anyway, when he showed me and I said to him, karau te ki te waka o tamarereti. Kei te waka. And then he went like this. So he went from holding in front of him. Yeah, and he put it up to the stars. Put it up to the stars. Well, it was actually daytime. And then he said, mea ko te pō, ko mea whetū ka noho ki konei, ko mea whetū. And he told me, so I was just showing him the iwi. Cool. How whai was used as a way to learn the whetū. Yeah. Anyway, ana, te tamaiti whakaputa mōhio nei. Ka te ka pātai kakamoho kei says. But I thought, wow, that's amazing. And I thought, wait on, how long is a piece of string? Because Māori measurement, you know, you heard I te kōrero kumi koe. Kumi. He takoto. Hey, we've talked about that. Ko tei takoto. A takoto is someone lying down. Yeah. Now, some iwi he tāroa, some iwi he puta. Yeah. And I said, well, how do I know it's going to be the same? Because, you know, how are you going to measure a string? And he said, well, I te ata, I mwai te whiting o te rā, I'll put my string, this end of the string to tāwera. And I'll stretch it, that one to that stay over there. I can't remember which one he said. And he goes, and I know that string is going to be about the same. Be the horizon of Ākua. Yeah. Ākua. I thought, how bloody clever is that? Yeah. Jangus. So as I have this revelation about Whaikōrero and Whaihanga and Whaiora and whatever, Whairawa. Hey, haunga, you know, e tai a, yes, it's whai, engari. Anyway, would it be magical to have possessions and, you know, oh, look what they got. Yeah. Hey, and then you get greedy. Know how to read the stock markets by using the string. Ka tai iau e wānanga ana i aku kitenga, ka tau ka whakaaro ki a pīwai, me te kupu nei te whai wai. Maui, ka ki te, the enchanted legs of Maui. Ne, ana, ko ana wai, hei takahi te moana. Yeah. And they use that word, hei takahi te moana i nā wame. Yeah. Not just hoi te moana. Hey. And that whai was also a device, maybe not to navigate, but to teach navigation. To learn the whetū. Yeah. Magic, eh? Magic. Yeah. Because the magic in the muscle memory too, you go bang, bang. Yeah. And then you're unlocking that kōrero. Koira. Yeah. That's so cool. Yeah, it's way All cool. these tricks. Ana, engari, ane,
ko te matu o tēnei putanga, i tēnei kupu Whaikōrero, nā. Pewhetai atu kupu, whakamahi ana tātou, me hoki tātou ki te wānanga i tai o a tātou kupu, te pūtaki o nā kupu me ki te taihoa, there's something more to this word. Yep. Well, just as you were talking about hau before, and then you mentioned whai ora, and then I was like, oh, hau ora. I know. I think I've told the story when I was on Te Tirahoi, and I'll tell it again because it's cool. And, ko nā kupu noi hui nei. Me mahara tātou he iwi moana tātou i tōna wā. Ai. He iwi waka tātou. Anyway, e hoi ana ko te Tirahoi tua tēnei piki ai mao ko ngā huia. And we're going down the river, and I noticed wherever we're along te awa tupu o whanganui, timata mātou i taumare nui, hua tiki te mua nei, took us 2 weeks. Ka tūhaere ki ngā marae, me ngā oinga kōtore pia, ngā pāe nei kāre tāngata engari kōrero, kei reira. And when you get into the national park section, that's it. There's no roads or anything, so and we're staying in the bush and timitime. Anyway, I noticed that as we're along the river, different birds will be following us, but they only follow us for so long, because that's their rohe. Right. And I thought, there's a kāhu, kia tairano ki te moana ka ki te tore, ka ki te kawau, and te kāhu. Anyway, we're going down the river, and te rangi tua ahara tēnei, but we're in National Park section. Kata ka me, kei te rongo au i te kauruki, te pāwa, smoke. Pāwa, yeah. I'm like, I can smell smoke. And I said to our steerer, I said, I can smell smoke. She goes, ko te hau te ira o te kāinga. Neat, eh? Neat. Now, tātou kāinga, home. Engari ko te kāinga nei, comes, the root word of kāinga is kā. Kā. The place where your fire burns. Te kāinga te rā o taku wahi. Yeah. So she just says to me, nonchalant, me noi hone tana kōrema, ko te hau te rā o te kāinga. I thought, Yeah. we use that word a lot, hau kāinga. Yeah. I mean, tangata whenua. Oh, hau kāinga. Yeah. Hello! He hau kāinga te rā. Yeah. Hey, the hau from the place where the fire burns, that belongs to the people of the land. Yeah. Hey, wherever you are, te hau kāinga. Yeah. Because you can be tangata whenua, but not necessarily hau kāinga. Koia. Hey, Yes. Hey, and I was on the waka, and I don't think she'd ever really thought like, okay. Yeah. Because it's a part of their life. Part of Yeah, the yeah. But vernacular. those are words because we're not living in the context we used to. Kia ora. Yeah. Yeah. So ko wareware tātou ki te ahunga mai o te kupu, te whakapapa o te kupu, eh. When you hear it said like that and you think about it, it means more to me anyway. Yeah. And I hear hau kāinga now, I think about the times when you're sitting around the fire, Yeah. even if it's the hangiwha or whatever, eh, with your cousins or whatever. Anyway, ka tai mātou, we're in the middle of, it's somewhere, but it's in the middle of nowhere. Yeah, You know what yeah. I mean? Kare kare tae e te waia, Yeah. ki tērā wāhanga o te awa. Ka tai mātou ki tō mātou, ki te wāhi e ui uai ngā waka ko whitianga. And all the whānau, or wānau, they all come down to greet us. Be there when we all got there. And I thought, how did you fellas know? We got no phones that we were here because when we walked up to their pā, it was steep. And anyway, you couldn't see the river from the top there of the pā because you're in the middle of the ngahere. Yeah. You had to come down to actually see the river, and I thought, how did you all know to be there when we called in? Was it because you said we'll be there at this time, that time, but we actually arrived later? Anyway, muri mai, I asked one of the cook, the hau kāinga, ki te reo Pākehā, I said, how did you know that we were coming down the river? The te was close. And they said, e ki te i ngā manu e hiri ana. Oh. And they do, because they follow. Yeah. It's like when you walk in the bush, the birds follow you. Yeah. Ai, ki te i ngā manu e hiri, but they say iri ana. Iri ana.
kite I te manu e hiri ana. Manuhiri. And it would have been the same, in hoturos, and I'll say this when you're fishing. Yeah. When you go and the birds follow you. Yeah, they do. Yeah. And out on the islands, you would have seen a waka coming. Yep. Hey, e haere mai ana Anu. te tai waka, ka ki te ketia ko nā manu I te tuatai. Yeah. I te pai ei. Ka tai ka kitea te waka. Ko rata kārongo I te hau kāinga. Hey, tangata whenua, the ones that live on the island. Island. Yeah. And ngā manuhiri And then, tūārangi. and then the auntie comes down and goes, hey, Pākeo waka over here. Welcome. Toia mai. There's your karanga, eh? Yeah. And then they go pull the waka and they Oh, yeah. pull it up. You know, and then we have tikanga. Ne mea tikanga. Hey, anei ngā tikanga I ahu ke e mai tēnei. But we got whakaro tapu ana tātou kei konei, kei ngā rangi tū ko ware a tātou te pūtake o nā kupu. Yeah. They actually root us in our world Yes. view Kia ora. and world view and our world of being Yeah. as Māori with the taiao. Yes. Yeah. Ai, patai ki ngā kaumatu, I remember when taiao says, hea tātata ku mo te environment, o Māori. It's a natural world. The natural world. Yeah. No nahi nei te kupu taiao. Ai. We needed something to differentiate, because now when we say te ao Māori, Yeah. Yeah. now you might say, really? And I'll say, ai, kei Yeah. ngā mō tētea. Yeah. Ko tō wairua kei te whakao mai, I hoki mai ki au I te ao Māori, ki te ao Māori. Yeah, came back into this world that we live in. It's a natural world, the world of te ao Māori. Yeah. Ai, I nai nei te taiao. Yeah. Yeah. So koera nā wānanga I pāna ki te rā kupu, and maybe he wā tōna went all the time, but every so often maybe this be a tētai peka o te kupu, Yeah. ko te whakapapa o tētai kupu. Me ngā, and again, mā tātou tēnei, me moho koutou, ko rongo au e tai me ana, he rereke e te kōrero pēnei, tēnei kōrero I tēnei kōrero. Te reo me o na tikanga. Ko te reo me o na tikanga, you're talking about a language and its structure, its rules, Yeah. grammar. Yeah. People think they're talking about tikanga. Yeah. Te tikanga o te marae kāo. Te reo me ngā tikanga. Me ngā tikanga. Yeah. Wā, O yeah, te reo. Yeah. Engari ki te ki koe te reo me o na tikanga, you're still Oh, ona. in, There it is. yeah, well, you're still in The real space. yeah, in Yeah. the reo space only. Only. Hey, engari, tō tātou reo, mea tātou tikanga, well, now you're talking about te reo me ngā tikanga. Yeah. And that's, I think, we've moved, we've taken quantum leaps in the past since, the advent of ngā tamatua and all of that. And I've been telling myself, me hoki koe ki tō tuāpapa, Yeah. because you're still that student sitting on the floor looking back at wharehui and he's looking down at you. And you're still kuare. And tētai putanga I puta mai tētai he koro anō engari waimare māua nā chei māua I pōwhiri kia tai ki tētai o ngā rao te māramatanga. Tētai kupu I puta I reira me whakakuare anō tātou I a tātou. Yeah. Me hoki ki te kore. Ai. Empty, you're continuously emptying. And otherwise, you think you're whakaputa mōheo and you think you've got nothing left to learn. There's always room for growth. And then Yeah. you get said, e hoi ana tō waka ki hia. Exactly. You are Or huri. hoia tō waka. Yeah. Or kua hawa. Ko hawa. Yeah. Yeah, because now you've got kai, you're not even ready to digest. Either, yeah. Can't even chew it. Can't even chew it. Yeah. It needs to be kai manga. Ka huri ki tā tata weata. And our waiata o te wiki is actually a haka. Haka! Tea! And wait to hear the startling revelations I have about that word. Yeah. And it's not like out there, but that's for another episode. Hoi no, and the haka is, Te tiriti o Waitangi. koe nei taku tino haka. O te ao hou, I'm going to say te ao hou. Yep. So, Still pertinent. way still pertinent. But it's funny how it's about the kupu. Yeah. Kaua ko te haka nahe. Yeah. Meri, ki roto I te take o te haka. Yeah. Hoi no. Te wakahuia. 1986. Whakaronga mai. Whakaronga mai.
kani move that body. Classic. I've been sitting listening and then I'm starting to think like, oh, what about this? What about that? Like, te whakaaro mō ngā kupu. Oh, yeah. And it's so true because I'm thinking about how I've learned. And I've learned from very learned people, but what I've learned is either secondary, thirdly, or whatever. Yeah. And that's when things can get lost, or you just assume that's what the kōrero is. Yeah. And, you know, and he mea Māori te rā, kōrero tuku iho, but sometimes we just sit on the kōrero that was given to us. Yeah. And we go, that's its entirety. Yeah. Right, yeah. But you still need to go and do your own wānanga. Yeah. And actually understand it. Yeah. Yeah. But another thing I'm saying to myself is challenge it. But me whai take ne, like, Yeah, challenge koe it with, i ka hai kupenga. yeah, koe i ka hai kupenga. No, mo te Ai. kore noiho. But if you get to it, when you arrive to something, make sure you've got it's like, you know, a supporting argument, supporting evidence. Right, yeah. Actually, I think it's this. Yeah. Because of this tells me this tells me this tells me this. And it could challenge the norms, but that's what we're here for the sake of. Yeah. And, you know, it's funny because Wharehui, I saw him and always in a nice way, even when he was, like, sometimes I got the, you know, smackdowns, but in a Wharehui way, Yeah. you know, sometimes you just want to be yelled at. Yeah. But he said to me one time, he said, you know, kai mahu e rawa te wairua pākiki i roto i a koe. Yeah. And so that inquisitiveness I've always had. Yeah. And I au e tamariki ana, I think back to some of the things I used to say nonchalant to my kaumātua. You know, i te whakamārama ki au tētau mātai koraua. Ki roto o Ngāti Haua e tino tikanga te haora. Ah, yeah. And ko te haora is to the minute sometimes the time when the person passed. Yeah. And a year later, before the unveiling, you have a haora. And everybody gathers, sometimes, usually at the home, sometimes at the person, not at the pā, te marae. He horopū a Ngāti Haua, Ngāti Haua, he horopū rātou ki tēnā, tikanga. Anyway, one of my koro was telling me, oh, mai rāno, tērā tikanga, i ngā mātā tūpuna. And I just said, koro, what do we do before we had clocks? Yeah. You know, I wasn't being smart Yeah. at all, but it was just, and e taiwa, me whakatama, and that's the kia te tikanga o te kōrero whakakuare i a koe. Because we know too much, we don't ask the questions. Of the tamariki. Yeah. Yeah. So me whakatamariki anō i a koe, whakara, actually, here's some really simple ones that are actually difficult to answer. Yeah. Yeah. And anyway, he called to me. And he laughed, he was like, turi tō waha. But he sat there and thought about it, eh? Yeah. But, you know, me whakatamariki anō tātou i a tate tai wā. And sometimes, you know, me whakapāpaku anō, be that student that's sitting at the floor looking, Yeah. you know, Yeah. and oi no. Bueno. Ka nui te rai te iwi, e mihi ana kia kouta katoa, e whai taringa ana, ki tā tātai kaupapa, kaue a ngā kōrero, wānangatia, runangatia. And e mihi nui ana, kia koutou, and please do share with anyone, because, you know, I think everybody, well, I don't think everybody, but I know there's still lots of people that haven't listened to Taringa. And if you're wondering if we're doing any more live vids, no, we're not. Nah, for a while, because man. We're just getting back into it, man. yeah, and you know, I just love this more yani to me, like, Yeah. it's more of a presentation on video. yeah. Yeah. I always feel like we're being watched because we are. Yeah. It changes the mood. Yeah, I gotta like do my nails before. Yeah. Yeah. We had to colour coordinate outfits and Like- stuff, and Yeah. too much work. Hey, you can still get some clothes. So. Yeah. Speaking of, Well, what I found too is, ko kore ki e tai, and this isn't a savior, this is something people say to me, that they find they get distracted watching, but when they're listening, that's it. That's it. Yeah. I think so too. Yeah. And it sort of reminds me of when I was little, probably wasn't even little, I might be a teenager, but when I was little, and I'd be sitting in the dark, and I had nothing to watch, but I could hear the old people talking, most of the time they're gossiping. Yeah. Then something would drop, you know, and even you just zone in, no distractions, or I think they're asleep until you see the ends of their cigarettes light up, you know, in the dark. You know, I grew up in cigarettes, mate. Nothing wrong with me.
Even you sound like Muttley. Anyway, we're gonna say, hey. Ko Nā! Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.